Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. So this is I'm uploading another lecture for you. It is in the subject constitutional and political development in Pakistan 1947 to 1973, and this is a lecture for the students of East Pakistan Studies semester 6. The topic is Bogra Formula. Other students also can benefit from this lecture, particularly students of East Pakistan Studies compulsory, that is in other departments. So let's start. What is Bogra Formula? Muhammad Ali Bogra Formula. Muhammad Ali Bogra Formula was actually a constitutional formula presented by Prime Minister Muhammad Ali Bogra to the Constituent Assembly on 7 October 1953, which provided certain guiding principles for the formulation of constitution in Pakistan. मोहम्मद अली बोगरा जो पाकिस्तान की तीसरे वज़ीर-ए-आज़म थे, ये उनकी तरफ से एक आईनी फार्मूला था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो इख्तिलाफात थी उनको हल करने की तरफ एक कदम था मोहम्मद अली बोगरा की तरफ से. तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसको वाइडली अप्रिशिएट किया गया था, और दिस वाज अ सक्सेसफुल एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ मोहम्मद अली बोगरा to seek a compromise between East Pakistan and West Pakistan. Next one, you can see before we discuss Bogra formula, let's have a look on the constitutional problems. These problems we have already discussed in the class in detail. Here just we revisit them as a reminder. These were the crucial problems. You can see the first problem was federation or unitary state. There was a dispute among members of the Constituent Assembly and outside the Constituent Assembly, among the politicians and even the general public, whether Pakistan should be a federation or there should be a unitary state, a strong centralized government. A federation and unitary state we have already discussed in detail. What is federation? Federation is known by certain features, and the most important feature is the distribution of power, the division of power between center and units or provinces. Unity state, on the other hand, is where there is no such division and there is single executive authority in the whole country. And unity state is actually, you can say, a strong centralized government. So there was a dispute. Actually, the East Pakistani, the East Bengalis, they wanted a federal state because they were demanding maximum provincial autonomy, and this was federation that could guarantee such a provincial autonomy. On the other hand, members of the Constituent Assembly from West Pakistan, particularly those belonging to Punjab, they supported a state close to unity state, a strong centralized government. They actually wanted a strong center so that the two wings, East Pakistan and West Pakistan, may be kept connected properly. So this was a very serious issue. The next problem, parliamentary or presidential system. This was also a bone of contention. Parliamentary system there should be, or Pakistan should be a presidency,
We know parliamentary system where prime minister heads the government. He is the chief executive. He and his cabinet members are responsible to the parliament. But in presidential system, president is not only head of the state but also head of the government. He is the chief executive of the state as well. So those who supported federation, they also supported parliamentary system, and those who favored a strong centralized government, they supported presidential system. So there was a dispute on this very matter, whether Pakistan should be a parliamentary democracy or presidential. Another problem you can see, Islamic or secular state. Yani whether Pakistan should be an Islamic state or a secular state. It should have not been a matter of dispute. No doubt Pakistan was created in the name of Islamic ideology, and the Muslims of India had struggled for the formation of an Islamic state. But there were certain members who demanded Pakistan to be a secular state. They were of the view that religion should have no role in the state affairs, and religion should be kept aloof from the state affairs. But majority of the members, they were opposing this very demand of the secular state. They were inclined toward an Islamic state. Another problem next, representation in the parliament. That was a very crucial matter and actually the bone of contention. Representation in the parliament. What shall be the nature of representation in the parliament? Whether representation shall be proportional, on the population basis, or area should also be counted, or on parity basis. What should be the composition of the parliament? East Pakistani wanted representation on the population basis, and obviously their size of population was larger than West Pakistan, so therefore they wanted representation on population basis. But other, particularly in West Pakistan and especially the Punjabi members, they demanded that area, geography couldn't be set aside, and at least the principle of parity, that could be also introduced. So this was a serious issue and hurdled the constitution making process in Pakistan. The last problem you can see, issue of the national language. That was also a very important issue, and there was a rift. We know that Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and after him Liaquat Ali Khan and even Khwaja Nazimuddin, they had supported Urdu to be the national language of Pakistan. But the young Bengali, the educated Bengali, they were not accepting, and they also wanted Bengali to be raised to the level of national language. And this was the issue of this language that actually cultivated the seeds of Bengali nationalism in East Pakistan, and which ultimately culminated in the shape of separation of East Pakistan. So these were some genuine problems that hurdled the constitution making process in Pakistan. Next one. You can see constitutional developments. By the time Bogra presented his formula, these important steps had already been taken. The one was the objectives resolution. That was the most important step, passed on 12 March 1949. Objective resolution actually, as we know, provided guiding principles for the future constitution.
the sovereignty of Almighty Allah was acknowledged. Authority was to be used as a sacred trust. Islamic principle जैसे principle of democracy, social justice, equality and freedom as initiated by Islam, these were also incorporated in the resolution. Similarly, federation and independent judiciary were guaranteed. On the day the objectives resolution was passed, a committee to be known as Basic Principles Committee was constituted, and this committee was entrusted with the task to draft constitutional proposals. The first report came in 1950 when Liaquat Ali Khan was Prime Minister, and second report of the BPC came in 1952 when Khwaja Nazimuddin was Prime Minister. Both reports were, however, rejected. The people, particularly those from East Pakistan, had strong reservations against both reports. No doubt the second report was a little bit improvement over the previous one, but it was also not accepted. So this constitutional delay caused political instability in the country. No doubt there were also other genuine reasons. For example, there was an economic crisis, acute food shortage in the country. There were anti-Ahmadiyya riots, and similarly the dubious role of Governor General Ghulam Muhammad also augmented this political crisis, this political instability, and therefore Ghulam Muhammad availed this instability to his own vested interests, and he therefore dismissed Nazimuddin ministry on 17 April 1953, and he was replaced with Muhammad Ali Bogra as Prime Minister of Pakistan, third Prime Minister of Pakistan. When Muhammad Ali Bogra assumed the power, he actually promised with nation that constitution shall be drafted as soon as it is possible. So he started efforts in this regard, and his formula was an important step that we will discuss. Next. So let's see what was the formula. This formula was presented to the Constituent Assembly on 7 October 1953, and these were salient features. You can see the first one, bicameral legislature. According to this scheme, this formula of Bogra, a bicameral legislature was to be introduced. The upper house to be known as House of Units, and the lower house was to be called a House of the People. Yani bicameralism was to be introduced in Pakistan, and it was because to balance the two wings, East Pakistanis who were demanding representation in the parliament on population basis, while the West Pakistanis led by Punjabis, they were demanding something other. So to balance them, two houses of the parliament were to be brought. Second, representation in the parliament. What was to be the strength of the parliament of the two houses? So representation in the upper house was to be on parity basis, यानी equal representation for all federal units. जो अपर हाउस था कि इसमें जो मगरबी पाकिस्तान के लोग और जो पार्लियामेंटेरियन थी, उनकी जो अप्रहेंशन थी उनको एड्रेस किया गया पैरिटी बेसिस पर, यानी यहाँ तमाम जो फेडरल यूनिट्स थी उनको एक जैसी नुमाइंदगी मिलनी थी. On the other hand, representation in the lower house was proportional,
جو ہاؤس تھا آبادی کی بنیاد پر یعنی ان پاپولیشن بیسس، یہاں جو لوور ہاؤس ہوگا، ہاؤس آف دا پیپل ہوگا، آبادی کی بنیاد پر اس کا انتخاب کیا جائے گا. تو یہاں ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو مطمئن کرنا تھا. نیکسٹ سو پوائنٹ نمبر 3 کمپوزیشن، یعنی پارلیمنٹ کا جو اسٹرینتھ تھا، دونوں ہاؤسز کا اسٹرینتھ وہ کیسا تھا. دا ہاؤس آف یونٹس یعنی دا اپر ہاؤس واز ٹو بی کمپوزڈ آف 50 ممبرس. جو اپر ہاؤس تھا 50 ممبر پر مشتمل ہونا تھا. 10 ایچ فار 5 فیڈرل یونٹس، یعنی 5 فیڈرل یونٹس تھی اور ہر ایک کے 10 نمائندے ہوتے. یہ 5 جو فیڈرل یونٹس تھے وہ کون سے تھے؟ پنجاب، ایک پنجاب، دوسرا خیبر پختونخوا پلس فرنٹیئر اسٹیٹس اینڈ ٹرائبل ایریاز، تیسرا یونٹ سندھ اینڈ خیرپور، چوتھا بلوچستان اسٹیٹس یونین، اسٹیٹ آف باولپور اینڈ فیڈرل کیپٹل کراچی، اینڈ پانچواں ایسٹ بنگال. تو یہ 5 فیڈرل یونٹ تھے اینڈ ایوری فیڈرل یونٹ had 10 members each in the upper house. So total strength was 50. On the other hand, the lower house, the house of the people, that was to be composed of 300 members. And the composition was, as you can see, East Bengal 165 members. Okay, یہاں ان کی چونکہ آبادی زیادہ تھی تو لوور ہاؤس میں ان کی اس آبادی کے اس پوزیشن کو مد نظر رکھا گیا، ان کو مطمئن کرنے کی یہاں کوشش کی گئی. پنجاب 75 ممبرس، NWP یعنی جو موجودہ خیبر پختونخوا ہیں، ٹرائبل ایریاز اینڈ فرنٹیئر اسٹیٹس جس میں سوات، دیر، چترال وغیرہ اسٹیٹس تھے، تو کل ملا کر ان کی 24 ممبرس تھیں. اندر ان کی پھر بھی ڈسٹریبیوشن کی گئی تھی. مثلاً NWFE کی وہ تقریباً 13 ممبر تھے اور باقی ٹرائبل ایریا فرنٹیئر اسٹیٹس کے ملا کر 11 ممبرس تھے، تو کل ملا کر 24 ممبر ہو گئی. سندھ اینڈ خیرپور، ان میں سندھ کے 19 خیرپور کے ایک نمائندے پارلیمنٹ میں شامل ہونے تھے. بلوچستان اسٹیٹس یونین، باولپور اینڈ کراچی، ان کی 16. تو یہ کل ملا کر 300 ممبرس ہو گئی. لوور ہاؤس کی کمپوزیشن کچھ اس طرح. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 4 پاورس آف دا پارلیمنٹ، یعنی پارلیمنٹ کی اختیارات کیا تھے دونوں ہاؤسز کے. سو ایکول پاورس ور ٹو بی گرانٹیڈ ٹو بوتھ ہاؤسز. دونوں جو ہاؤسز تھے پارلیمنٹ کے، ہاؤس آف دا یونٹس اینڈ ہاؤس آف دا پیپل، ان کو ایک جیسے اختیارات دیے جانے تھے اس فارمولے کے تحت. بٹ کروشل اینڈ ڈسپیوٹڈ ایشوز ور ٹو بی سیٹلڈ ان اے جوائنٹ سیشن بائی اے میجارٹی ووٹ. لیکن جہاں کوئی مسئلہ ہوتا، کروشل ڈسپیوٹڈ ایشوز ہوتے تھے، پرٹیکولرلی جو کانسٹیٹیوشنل پرابلمس ہوتے ہیں، تو کہا گیا کہ ان کا فیصلہ جوائنٹ سیشن میں ہوگا اور میجارٹی ووٹ سے ہوگا. لیکن ان کے لیے شرط تھا میجارٹی ووٹ کے لیے کہ پرووائڈیڈ میجارٹی ووٹ انکلوڈیڈ ایٹ لیسٹ 30% فرام ایچ ونگ، کہ ہر ونگ سے تقریباً 30% ارکان کی حمایت یہ ضروری تھی کسی بھی ڈسپیوٹ کو سیٹل کرنے کے لیے میجارٹی ووٹ کی شکل میں. تو یہ یعنی اٹ واز ٹو میک بوتھ دا ونگس انٹر ڈیپینڈنٹ. یہ ایک اہم اسٹیپ تھا کہ وہ ان کا ایک دوسرے پر انحصار ہو. پوائنٹ نمبر 5 رسپانسبلٹی، یعنی رسپانسبلٹی آف دا منسٹرز، responsibility of the government. Ministers were to be responsible to both houses of the parliament. Okay, that was important کہ یار جو ہاؤس آف دا یونٹس ہیں یا ہاؤس آف دا پیپل ہے، ایوان بالا ایوان زیری، دونوں کے جو نمائندے وہ حکومت کے نمائندے وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دیتے. نمبر 6 پریزیڈنٹ.
president was to be head of the state. That was again very important. Governor General, the Government of India Act 1935 provided the portfolio of Governor General for the head of the state, but here it was to be done away with, and Governor Generalship was to be replaced with the presidency. And president was to be head of the state. He was to be given certain powers as well. 7. Alternative options यहाँ कि if president were from West Pakistan, prime minister was to be from East Pakistan and vice versa. यानी जो दो इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की, ये एक विंग में नहीं होंगे, अल्टरनेटिव होंगे. अगर प्राइम मिनिस्टर एक विंग से है तो प्रेसिडेंट दूसरे विंग से होगा. लेकिन दिस प्रोविजन वाज अमेंडेड व्हेन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अमेंड किया, इसको तस्लीम नहीं किया. एंड द प्ली वाज दैट this will hurdle the functioning of the government, the smooth running of the government. So it was not adopted by the Constituent Assembly. Number 8, Supreme Court. Supreme Court was to be the apex court of Pakistan, but another very important power that under the Bogra Formula granted to the Supreme Court, that it was empowered to decide whether a particular law was in conformity or in contradiction to Islam. Yani Supreme Court of Pakistan was authorized to decide whether a particular law was according to Islam or not. Point number 9, the last issue, again very important issue, question of the next language. Both Urdu and Bengali were to be the national language. Urdu और बंगाली दोनों को कौमी ज़बान का दर्जा दिया गया. That was a very popular demand in the East Pakistan. So Bengali was also raised to the level of the national language. Next one. What was reaction? Reaction of the people, reaction of the members of the Constituent Assembly. The Bogra Formula was widely appreciated both inside and outside the Constituent Assembly. ये मोहम्मद अली बोगरा की तरफ से एक मुखलिसाना कोशिश थी और इसको इसलिए वाइडली अप्रिशिएट किया गया क्योंकि उन्होंने एक बैलेंस अप्रोच अडॉप्ट किया था और एक सक्सेसफुल कंप्रोमाइज़ तलाश करने की कोशिश की थी. सो इसलिए इट वाज वाइडली अप्रिशिएटेड. Second, the Constituent Assembly adopted the formula on 13 May 1953 without much opposition and appointed a committee to draft constitution. Constituent Assembly में इस पर तकरीबन 9 दिन तक बहस होती रही और आखिरकार इसको मंजूर किया गया. कुछ ज़्यादा मुखालिफत नहीं हुई इसकी. 13 मई 1953 को और इसी दिन एक कमेटी कायम की गई कि अब वो फार्मूले के तहत और बाकी जो स्टेप लिए गए थे उनकी रोशनी में आप कॉन्स्टिट्यूशन पर काम शुरू करें. ज़्यादा कुछ अपोजिशन नहीं होता, लेकिन मियाँ इफ्तिखारुद्दीन एंड ए.के. फजलुल हक अपोज टू द फार्मूला. ये दो बंदे थे जिन्होंने इस फार्मूले की मुखालिफत की थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, बिकॉज दे वर डिमांडिंग मोर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के मैटर पर वो सेटिस्फाइड नहीं थे अब भी, लिहाजा उन्होंने इसकी मुखालिफत की. फिर चौथी जो इसकी अहमियत है कि इट क्रिएटेड अ पैरिटी एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ बोथ विंग्स ऑफ पाकिस्तान, कि दोनों विंग्स में एक पैरिटी और इंटरडिपेंडेंस क्रिएट किया गया, क्योंकि बहुत विंग्स में जो रिप्रेजेंटेशन थी ख़ासकर जॉइंट सेशन में, कि जॉइंट सेशन में दोनों विंग्स की नुमाइंदगी बराबर थी. वो किस तरह कि अपर हाउस में वेस्ट पाकिस्तान के 40 मेंबर थे और
کیا لوور ہاؤس یعنی ہاؤس آف دا پیپل وہاں 135 ممبر تھے تو کل ملا کر 175. سملرلی ان دا اپر ہاؤس ایسٹ پاکستان ہیڈ 10 ممبرس, ان کے 10 ممبر تھے. اور ہاؤس آف دا پیپل یعنی لوور ہاؤس میں ان کی 165 ممبرس تھے. تو 165 and 10 again 175. So here representation was equal and in this way a parity was created. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ 30% ووٹ درکار ہوگا کسی کانسٹیٹیوشنل اور ڈسپیوٹڈ میٹر کو سیٹل کرنے کے لیے, تو گویا کہ دونوں ونگس کو انٹر ڈیپینڈ کیا گیا. So this was the formula and this was the reaction of the people, of politician and parliamentarian. Next one. These are some sources you can study yourself and حمید خان کی کتاب ہے کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان, کوئی بھی ورژن بہت امپورٹنٹ کتاب ہے. اور ڈاکٹر فخر اسلام صاحب کی کتاب ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ان پاکستان, میں نے آپ کو پرپوز بھی کیا تھا, تو یہ بھی آپ کے لیے کافی وہ کیا ہے اویلیبل سورس ہیں. اور جی ڈبلیو چودھری وہ تو آپ جانتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ان پاکستان, تو یہ تینوں لائبریری میں بھی اویلیبل ہیں, مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہیں, تو آپ کو اسٹڈی کرنا چاہیے. اینڈ اینی کویسچن یو کین کانٹیکٹ می پرسنلی. تھینک یو. اللہ حافظ.